সকলকে আবারও আমন্ত্রণ ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি। দর্শক, ব্যারিস্টার লিন টাউনলি উনি বেইলের উপর বলতেছিলেন, আমি ছোট একটা এক্সাম্পল দিব। আমার একটা খুব সিরিয়াস কেস, ভেরি সিরিয়াস কেস, বড় কেস, যেটাকে আমি বলবো বেইল দিবে না, ক্রাউন কোর্ট জাজ বেইল গ্রান্ট করবে না এবং বেইল রিফিউজ করেছে। তারপর আমি আবার চেষ্টা করতে করতে অনেকবার বিভিন্ন রিজন দিয়েছি। বিভিন্ন রিজন দেওয়ার পরে না, বেইল দিবে না, বিভিন্ন কারণ, উইটনেস ইন্টারফিয়ারেন্স এবং সিরিয়াসনেস অফ দ্য অফেন্স, অল দোজ রিজনস, বেইল দিবে না। পরে আমি রোজার মাস আসছে, ইন দ্য মান্থ অফ রামাদান, আমার I had to upload a case in the Crown Court digital case system. Is a quote from the International Criminal Court about the ruling about the month of Ramadan. You know that আমার ক্লায়েন্টের রামাদান মাসে, রোজার মাসে টাইম যেগুলো আছে, আমি বলছি কি দেখো 15 ঘন্টা আসা যাওয়ার জার্নির সময়ের ব্যাপার আছে, প্রিজনের মধ্যে খাওয়ার সময়ের ব্যাপার আছে, সেহরি খাবে কয়টা বাজে, ইফতার খাবে কয়টা বাজে, অনেক কারণ আমি চিঠি লিখে লিখে দিয়েছি, কিন্তু গ্রান্ট করবে না, বলে যে আমি ব্রেক দিব। অনেক সময় আমরা আস্তে আস্তে এটা মানে ট্রায়াল ডেট আমরা পিছাইতে পারবো না। তখন আমি যখন রোজার মাসের এই কারণটা দেখাইলাম, তখন ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল কোর্টের কেস যখন আপলোড করলাম, ক্রাউন কোর্ট এখন তো সবগুলো ডিজিটালি হয়, ডিজিটালকে আমরা পেপার ওয়ার্ক তো বেশি একটা নাই, এখন সবগুলো ক্রাউন কোর্টের ডিজিটাল কেস সিস্টেমের মধ্যে যখন ওইটা দিয়ে দিছি, তখন জাজে ওইটা পড়ছে এবং সামহাউ ফর, আমি বলবো না যে সে কেন, সামহাউ সে এগ্রি করছে যে বেইল দিবে। বেইল দেওয়ার পরে আবার সে বেইল ক্যান্সেল করে, আবার বেইল গ্রান্ট করে, মানে বিভিন্ন ব্যাপার স্যাপার। সো এগুলো ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট, যে লিন টাউনলি যেটা বলতেছিলেন যে অনেক কষ্টের পরে আমরা বেইলটা পাই কোর্ট থেকে। এই বেইলটা যেন ক্যান্সেল যেন করার কোনো স্কোপ যেন না থাকে। যখন পুলিশ চায় না বেইল দেওয়ার জন্য, সিরিয়াস অবজেকশন করে এবং জাজ সেখানে খুব সিরিয়াসলি দেখে পুলিশ এরকম অবজেকশন করতেছে, আমি বেইল কিভাবে দিব, ওইটা কিন্তু জাজ ওগুলো খুব মানে রিয়েল কনসিডারেশনের মধ্যে রাখে পুলিশের অবজেকশনটাকে। সুতরাং আপনাদেরকে দেখতে হবে যে ইউ ডোন্ট ব্রিচ ইউর বেইল কন্ডিশন। অনেক কষ্টের পরে যখন একটা বেইল পাওয়া যায়, তখন ওই বেইলটা যেন ক্যান্সেল না করে সেই দিকে আপনাকে নজর রাখতেই হবে, ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। কোনো কারণ ব্রিচ যেন আপনি না করেন, পরে আবার যদি ক্যান্সেল করে ওইটা পাওয়া আবার মুশকিল। যদিও আমার ক্ষেত্রে আমি বিভিন্ন কারণ দেখাই আবার বেইল গ্রান্ট হয়েছে, আবার আরেকটা ছোটোখাটো কারণ থেকে আবার ক্যান্সেল করছে, আবার গ্রান্ট করছে। তো সুতরাং দিজ আর ভেরি মাচ আপনার টাইম কনজিউমিং এবং খুব আপনার স্ট্রেসফুল হয়ে দাঁড়ায় যখন একবার বেইল হওয়ার পরে বেইল যখন আবার ক্যান্সেল করে। We will get back to Barrister Lin Townley soon about the bail conditions and criminal court bail. Before that, I will talk briefly about the fraud, serious fraud. For the serious fraud, any fraud cases, you need a specialist criminal defense solicitor who are good at what they do. আপনার fraud কেসের মধ্যে পড়লে আপনাকে proper criminal defense solicitor লাগবে, experienced specialist solicitor যারা experienced of what they do and have a reputation for proactive defending. যাদের রেপুটেশন আছে proactive defending করার। proactive defending মানে যে আপনার কেসের উপর একটা অ্যাক্টিভ রোল রাখবে, যে আপনার স্টেটমেন্ট নেবে, যে স্টেপগুলো নেওয়ার দরকার সবগুলো দেখবে, কাগজপত্রগুলো দেখে আপনার প্রপারলি আপনার ডিফেন্ড আপনার কেসের উপর করবে। Who has extensive experience of dealing with various agencies that conduct fraud investigations both in the UK and across the globe. যাদের এক্সপেরিয়েন্স আছে শুধু প্রোঅ্যাক্টিভ ডিফেন্ডিং করা না, যাদের এক্সপেরিয়েন্স আছে ডিলিং উইথ দ্য ভেরিয়াস এজেন্সিস, বিভিন্ন প্রসিকিউটিং বডি যেগুলো আছে তাদের সাথে ডিল করার মতো এক্সপেরিয়েন্স তাদের থাকতে হবে, নট অনলি ইন দ্য ইউকে বাট অ্যাক্রস দ্য গ্লোব, বিভিন্ন দেশের মধ্যেও যে প্রসিকিউটিং বডি যেগুলো আছে ওদের সাথে যেন কমিউনিকেট করতে পারে, লিয়েজ করতে পারে।
এই এজেন্সিসগুলো কোনগুলো? These include the Serious Fraud Office, the City of London Police, HM Revenue and Customs, Financial Conduct Authority, National Crime Agency, professional regulatory bodies and various police forces in the UK and abroad. So বিভিন্ন দেশের মানে এই দেশের মধ্যে যে অর্গানাইজেশনগুলো আমি কয়েকটা নাম বললাম, শুধু কেস ডিফেন্ড করার এক্সপেরিয়েন্স থাকলে হবে না, নেগোসিয়েশন করতে হবে, এগুলোর স্কিল থাকতে হবে, তাদের কাছে চিঠি লিখে লিখে বিভিন্ন ইনফরমেশনগুলো নেওয়ার, তাদের সাথে বলার এইটা আমরা করতে পারবো, এইটা আমরা করতে পারবো না, এই ইনফরমেশন আমাদের দরকার। সবসময় চিঠিপত্র লিখতেই থাকতে হবে যে আমরা এটা দরকার, এইটা না পাইলে আমরা এটা করতে পারবো না। যদি তারা ইনফরমেশনগুলো না দেয় তাইলে আপনি কোর্টের কাছে অবজেকশন করবেন যে দেখো আমি রিজনেবলি এই জিনিসগুলো পুলিশের কাছে চাইছি, পুলিশ কিন্তু আমাকে এই জিনিসগুলো দিচ্ছে না, সুতরাং আমি কোর্টের কাছে আসছি। তখন কোর্টে দেখবে whether those documents should be given. তখন court will order the police that you must disclose this information within this time limit. Specialist advice is important. So এই জন্য specialist advice very very important. There is no substitute to that. Fraud allegations can be damaging to a company and an individual. যখনই একটা ফ্রডের অ্যালিগেশন আসে, সেটা একটা কোম্পানির এগেইনস্টে হোক বা একজন ইন্ডিভিজুয়ালের এগেইনস্টে হোক, ইট ইজ ড্যামেজিং, ইজ ভেরি স্ট্রেসফুল তাদের জন্য ওই সময়টা। Immediate and appropriate action has to be taken once problem becomes apparent. যখনই আপনি দেখবেন আপনার একটা প্রবলেম আসতেছে, তখনই আপনার ইমিডিয়েট অ্যাপ্রোচ করতে হবে, স্টেপ নিতে হবে এটাকে ট্যাকল করার জন্য। দ্য রাইট লিগ্যাল এক্সপার্টিজ ইজ এসেনশিয়াল। যে ক্রিমিনাল লয়ের স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর যার অনেক বছরের অভিজ্ঞতা আছে, ওই ধরনের লয়ারের প্রপার কুইক প্রম্পট অ্যাডভাইস ইজ এসেনশিয়াল। You need a specialist criminal defense solicitor to protect your rights and your business. যে আপনার বিজনেসকে প্রোটেকশনের জন্য আপনার প্রপার লিগ্যাল অ্যাডভাইস দরকার, who makes sure that client suffers the minimum of stress and discomfort and is kept fully informed of all developments. যে আপনাকে খুব কম স্ট্রেসের মধ্যে রাখার চেষ্টা করবে, যেন আপনার এই দুঃসময়ের মধ্যে কোনো ডিসকমফোর্ট যেন না হয়, এবং আপনাকে টাইমলি ম্যানারে আপনাকে ইনফর্মড রাখবে, ডেভেলপমেন্ট কি হচ্ছে কেসের উপরে ওগুলো আপনাকে টাইমলি জানিয়ে দেবে। আমি কিন্তু যখনই আমার ক্লায়েন্ট ফোন করে, আমি মোস্ট অফ দ্য টাইম আমি তাদের টেলিফোন আনসার করি। যদি আমি আনসার করতে নাও পারি, আমি ঠিক একই দিনে বা তার পরবর্তী দিনে আমি দেরি করি না, ফোন করে জানি ভাই কী সমস্যা, আমি শুনে তারা সমস্যাটা কি সেটার আনসার করার আমি সবসময় চেষ্টা করি। ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট সো দ্যাট আপনার স্ট্রেসটা, আর আপনি যখন আপনার লয়ারের সাথে কথা বলবেন একটা ক্রিমিনাল কেসে পড়া মানে এটা খুব দুঃসময়, সুতরাং লয়ারের সাথে যখন টাইমলি কথা বলতে পারবেন তখন আপনার স্ট্রেসটা অনেক কম হয়। অনেক সময় আমি কিন্তু কেস শেষ হওয়ার পরেও অনেক সময় আমি কেস আমার ক্লায়েন্টদের কাছ থেকে যেগুলোর জন্য আমরা পেইড না, কিন্তু আমি অনেক সময় ক্লায়েন্টদের টেলিফোনের আনসার করি এবং কেস কনক্লুশনের পরেও, just to keep him happy so that he is not stressed. একটা হয়তো কেসে সে হয়তো জিতছে বা হারছে, যতই হোক না কেন কেস ফাইল হয়তো ক্লোজ হয়ে গেছে, তারপরেও হয়তো তার একটা কোয়েরি থাকতে পারে। লয়ারের সাথে কথা বললে ওইটা স্ট্রেসটা কমে যায়। এইটার দিকে আমি সব সময় নজর রাখি যে ক্লায়েন্ট যেন স্ট্রেসের মধ্যে না থাকে, এবং অ্যাটলিস্ট আমাদের পক্ষ থেকে যেটা করার দরকার সেটা আমরা করার মানে রিলিজিয়াসলি করার চেষ্টা করি একেবারে। I will now pass to my colleague Barrister Lynn Townley to talk more on bail. Yes, I mentioned in relation to situations where the court has got a concern about someone's ability to answer bail and basically to remain out of trouble during the court proceedings and actually to show up for the next court hearing. They can impose certain conditions onto the bail. It is a restriction on liberty, but most defendants would usually prefer that than a remand into custody.
but it still has to be proportional to what the actual concern is of the court. So there are a number of different conditions that can be offered by a defendant to allow the release on bail. And actually a defence lawyer, if they are doing their job properly, should be able to look at what the issues are in the case and also be proactive if they think that the court is likely to have a legitimate concern about granting someone bail. They should be looking at offering conditions from an early stage to the court rather than actually waiting until the prosecutor or the court, for example, seeks to add conditions and then take instructions at that stage, because it might often be too late for the client. So things that the court can impose that actually the defence should look into at an early point. Things like reporting to a local police station. That might be imposed, for example, where the court has got a concern about someone meeting their future court dates, absconding, if they've got a chaotic lifestyle or haven't got an address that is considered suitable, they might ask for reporting, or actually living and sleeping at a particular address. So that's something that the defence lawyer should look at. Does the client have an appropriate address? Is it an appropriate address, one that they are contactable at, one that they actually can stay at, or one where they've some kind of property rights over? That often allays a fear about defendants absconding or not appearing for court. Other things that might be imposed, more onerous conditions, might be a curfew. So for example, if the offence happened at night, that might be something the court might want to look at. So that would be to prevent someone actually leaving the address at night, and something that they would check either by the police, potentially go into the doorstep of where the person lives and requiring the person to present themselves, or it can be monitored electronically. And that would be by having a tagging device fitted, which is clearly a restriction on liberty, but it's one of the ways now that bail conditions can be monitored electronically from afar, but that can be another thing added on. And that again would be to allay fears of absconding or not meeting curfews, so being outside of the home address after certain hours in the evening. But normally that should correlate with the type of offending. So really a curfew isn't really justified unless the offending in some way is alleged to have taken place at night. Or curfews can often be appropriate for young people and indeed children, and more justified in those circumstances than upon an adult. Another thing which is often imposed is some kind of monetary condition as well. So for example, sureties, so for someone else to stand to a sum of money to ensure that a person answers their bail. And there can also be a security, so something actually lodged with the court, an amount of money. The surety is usually, more often than not, a family member or employer, someone who's close to a defendant. And that really, the purpose of that can really only be to allay fears, for example, again, of absconding, so not showing up for court dates. And if anyone is standing as a surety for, a friend, a family member, an employee, what they need to be aware is that they are at risk of losing whatever money they've stood surety in respect of if that person doesn't attend court to answer bail. So again, these are things that a defence lawyer needs to explain to all the parties involved, and to explain to the individual
who's the subject of bail, that actually what the consequences are if there's a surety in place, what the consequences would be if they failed to attend court on the dates that they're required to attend court. But all of these things are quite a restriction on liberty. Another thing can be to prevent them going into a particular area, or to again exclude them from particular shops or places, for example, where the offence is alleged to have occurred. So, you know, that can be anywhere, any premises, business, social, commercial premises, where there's a connection to the offence. So again, this is something that needs to be explained again by the lawyer quite carefully to someone who's on bail, because what happens is if there's a breach of bail and that's reported to the police, or the police then apprehend the person, for example, within a premises that their bail conditions exclude them from, then what can happen, and this is something perhaps that people who haven't had exposure to the criminal justice system are aware of, then the person can be rearrested. And that will often entail a night in custody in the police cells, because if they're arrested, depending on what time of day it is, there probably is not enough time to get them before the court that day. So it often means that they have to stay in police custody overnight to appear, and then bail will be considered again, and there's a risk on that occasion that bail will be denied. So it's very important that people are aware, or people once they're charged are aware of the need to abide by bail conditions and the consequences of breaching any bail condition, or even if they're not breached, if they're arrested, they might still be held overnight so before they can be brought before the court for the court to determine whether or not there was a breach. So it is quite a serious deprivation of liberty. Yeah, thank you, Lynn. We will get back to that again. দর্শক, লিন টাউনলি ব্যারিস্টার বেইলের উপরে বলছিলেন ক্রিমিনাল কোর্টের বেইল, যেখানে ম্যাজিস্ট্রেটস কোর্ট থেকে, ক্রাউন কোর্ট থেকে বেইল নিতে হয়। আমরা বেইলের উপরে আবার বলবো, ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট আপনারা বেইল কন্ডিশনগুলো ফলো করেন। কারণ আমার কথা হচ্ছে, যখনই আমার ক্লায়েন্ট গিলটি হবে ক্রাউন কোর্টের মধ্যে বা ম্যাজিস্ট্রেটস কোর্টে গিলটি ভার্ডিক্ট আসবে, কনভিক্টেড হবে, তখন আমার ক্লায়েন্ট গিলটি। আনলেস আনটিল যখন গিলটি প্রুভ হবে না কোর্টের মধ্যে, তখন পর্যন্ত আমার ক্লায়েন্ট গিলটি না, সে ইনোসেন্ট আমার কাছে। সুতরাং এটা দেখতে হবে, আপনি যদি বেইল যদি না পান, এই যে সময়টা আপনি প্রিজনের মধ্যে কাটাবেন, এটার কোনো you don't get anything out of that. I think there is hardly anything left. If you are found not guilty, not convicted, but you passed the time in the prison, you don't get anything out of that. Yes. Yeah. So এটা বুঝতে হবে যে এই যে সময়টা আপনি কাটাবেন আপনার কনভিকশনের আগে, এটার কোনো আপনার রিওয়ার্ড আপনি ওই রকম পাবেন না। সুতরাং very important you follow your bail conditions and tell the solicitor, whoever representing you, to try hard to achieve the bail. সবাই আমাদের সাথেই থাকুন, আমরা আবার ফিরে আসব। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি। সবাইকে নেক্সট সেগমেন্টে আবার দেখা হবে।